Tanzania's economy continues to grow despite increase in number of citizens living below the poverty line. BRELA begin to review companies and trade name acts to make improvements. And in sports news, the Ujirani Mwema Athletics competition scheduled to take place on March the 23rd. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The World Bank has released a report on Tanzania's economy that indicates the economy is sustainable and has continued to grow by 5.3% in 2023 compared to 5.2% in 2022, despite a continued increase in the number of citizens living below the poverty line. Uchumi wa Tanzania umeendelea kuwa stahimilivu kwa mwaka huu. Mwaka jana umekuwa kwa 5.3% ikilinganishwa na 5.2% mwaka 2022. Mipango mikubwa ni miwili. Kwanza ni kuendelea kukadiria sekta ambazo zinachukua watu wengi. Kwa mfano kilimo, kwa sasa kilimo kinakuwa kwa 3.4% na ni kidogo sana. Na lengo letu kwa kweli tunataka kikue kifika 10% ifika mwaka 2030. Rasilimali kubwa ambayo nchi tunayo ni watu. Lakini watu hawa lazima waongezewe thamani. Kuwa na watu ni kitu kimoja, lakini watu hawa lazima wawe na thamani. Na namna kuongezea thamani kama nilivyosema ni kupitia kuwapa elimu na elimu bora zaidi. Kiwango cha utengenezaji wa ajira bado ni kidogo. Kwa kutokubadilika kwa muundo wa uchumi kunafanya kwamba vijana wengi ambao ndio asilimia kubwa ya idadi ya watu wa Tanzania wanakuwa hawana ajira au hawana shughuli za kiuchumi ambazo zina tija kuweza kupunguza kiwango cha umaskini kwa kasi kubwa. Lazima kama serikali ije na sera na miongozo na mikakati ya jinsi gani kuhakikisha kwamba tunajaribu kidogo kupunguza kuzaliana. Na labda sitaki kusema neno kuzaliana, lakini kwamba mtu akitaka kuzaa au mtu ambapo anataka kwenda kuzaa basi awe amefanya maamuzi yake mwenyewe. 9 people have lost their lives at Lememe Village in Nyasa District, Ruvuma Region on Nyoni Tingi Road after the vehicle they were in Noah with registration numbers T770DBU was swept away by water and fell into River Kisima. Napenda kuchukua nafasi hii kutoa taarifa ya tukio la gari aina ya Noah kusombwa na maji na kusababisha vifo vya watu 9. Mnamo tarehe 11 mwezi wa 3 2024 majira saa 12:30 hivi jioni katika mto unaitwa Kisima. Nishukuru jeshi la polisi kwa msaada walioweza kutusaidia. Taarifa mpata usiku huu na wamejitahidi hadi kamanda wa polisi mkoa kufika kushirikiana nasi. Niombe kutokana tukio pale ni mara ya 3 kupatikana. Niombe mkuu kamanda wa polisi mkoa uongee na watu wa TANROADS pale angalau tuwekee uzio wa mabomba ili kujulisha daraja inaishia wapi na kama wapi. Hata ajali ya leo ingekuwa na mabomba isingeweza kujitokeza. Nakushukuruni, asanteni sana kwa ushirikiano. Some farmers from Ruvuma and Rukwa region have asked the government to support hunger prevention fund projects which has helped maize and black-eyed peas farmers in the regions to avoid loss of food reserves due to spoilage. Kwa mkulima kwa kuwa anahifadhi mahindi bila gharama kubwa, kwa sababu kama unatumia madawa kwa vyovyote inabidi kila baada ya miezi 3 utibu mahindi. Lakini ukiweka kwenye mfuko ya Pixi ukifunga mara moja basi msimu mzima uweze ukashughulika tena na kutibu mahindi, unakuwa na uhakika na mahindi yako. Wakulima wa mazao mbalimbali tunawashauri ni vyema kutumia mifuko ambayo itaweza kuhifadhi mazao yao yasiharibike, kwa sababu
tunafahamu kwamba upotevu wa mazao umekuwa ni asilimia za juu sana kulingana na tafiti ambazo zimefanyika, na upotevu wa mazao ndio upo kwenye hatua tofauti tofauti, lakini hatua kubwa ni kwenye upande wa uhifadhi. Kwa hiyo watakapohifadhi kwa kutumia vihifadhio ambavyo ni salama, whether making finance money access to farmers during harvest, because farmers have a liquidity issue at harvest when they are harvesting their maize. So we're trying to see if we make that money available, that will incentivize farmers to store more maize at harvest and then sell it later when prices are high so they can make more money. So basically that was the basic concept about the project. So it's improving access to finance so farmers can store more at harvest, can sell later. The revolutionary government of Zanzibar has said that it has begun to take action and warned the public on the consumption of turtle meat. This follows the incident where 9 children died and 18 others were hospitalized after consuming the meat, which they have cautioned contains poison. Au marufuku. Serikali, democratic government, kama serikali ya Zanzibar, inakuwa inatoa ushauri kama huu ambao tunaotoa kwa wananchi wake, kwamba serikali tunasema kutokana na utafiti wa kitaalamu na madhara yaliyotokezea Pemba na si mara ya kwanza, tunaomba wananchi waache kula nyama ya kasa mara moja, kwa sababu inasababisha vifo hasa kwa watoto. Kufuatilia wagonjwa kwenye majumba kwa sababu wamejificha. Kwa hiyo hatuwezi kujua kama yule aliletwa wakagawana. Inavyoelekea ni kwamba alivuliwa pahali akagawiwa, kwa sababu ni nyumba ambazo tofauti, lakini ndani ya kile kisiwa Panza chenyewe. Kwa hiyo tumeendelea kufuatilia wagonjwa majumbani, kwa sababu tulikuta wengine, kama tulikuta mtoto ambaye jana alipelekwa Abdalla Mzee, hali yake sio nzuri, amefichwa kwenye nyumba. Kwa hiyo tunawasihi wananchi wasile huyo kasa, kama ni nyama ya kasa wasile, lakini pia wawatoe watoto kama ni watoto au watu wazima, ili waweze kupata huduma ya afya. Tumeona kwamba kuna aina ya sumu ambayo imepatikana katika sample zote nilizozitaja hizo, ambayo inaitwa decarbonyl saxitoxin. Hii sumu hii kikawaida inaitwa ni neurotoxin kitaalamu. Ni sumu ambayo inasababisha madhara katika mfumo ule wa ufahamu wa binadamu, ambayo sumu hii kikawaida inasababishwa na vimelea au mimea ambayo inapatikana katika bahari, ambao vimelea hivyo vinatumika sana na wanyama wa kasa. Kwa kasa akitumia vimelea hivyo vinaingia katika mfumo wake wa mwili, kwa kitokezea mwanadamu katika aina zile 4 akila, na yeye anakuwa anapata madhara, ambao madhara kitaalamu anaitwa chelonitoxism. Yani kitaalamu inaitwa chelonitoxism, ambayo anamsababishia mwanadamu aweze kupata kichefuchefu, aweze kukosa nguvu, anapata ganzi, According to the National Coordinator of Pathogen Resistance from the Ministry of Health, Emiliani Francis, has shared that the number of people who die from pathogen resistance due to misuse of medication has continued to increase. The situation is said to be caused by some individuals purchasing medication without getting checkups from medical professionals. Action plan for combating antimicrobial resistance, which is the MR surveillance, research and lab. And this project really has been done a really good job. If you go back to the history of the AMR surveillance in this country, you can see that before we started implementing the AMR surveillance, in that JEE, AMR surveillance we scored 1. This means that we had no capacity on the AMR surveillance. Everyone takes medicine for something. So we need to make sure that people understand what kind of bacteria are infecting them, what kind of drugs they need, and to make sure they know to continue to take them completely so that they can get well and they can get better and that they don't cause resistance for other people. So USAID is dedicated to continuing to support the battle against antimicrobial resistance in the country.
We feel it is important, and it's something that should be implemented at the national level, at the subnational level, and down into the communities so that everyone is aware. As who are, I might say, who are in the contract, but apart from those, we've also had a number of other partners that we have partnered with. We have had people from MTAP, and we have our sister here from East Africa, sector. So we have teamed up with all other number of implementing partners. In fact, when I was listening the introduction from many of you and your expectation, I thought I would ask you to correct a phrase when you are saying we are expecting to hear good results or implementation. The small passenger buses that had gone on strike yesterday in Mwanza City and Ilemela Municipal for some hours to demand removal of bajajis, which drop off and pick up passengers in undesignated areas illegally, has ended so as to make way for the committee formed by the government to resolve the matter. Kibaya sana kwa watu wa daladala kugoma, lakini pia ukiacha watu wa daladala kugoma, maana wana madai yao, kila mtu asimame kwenye nafasi yake. Kama ni utatuzi wa jambo utatuliwe mapema, sio mpaka tupate aibu kama hii iliyojitokeza jana. Tunapoingia kwenye vituo au gari zinapokuwa kwenye vituo, na wenyewe pia wanakuja wanapakia humo humo. Sasa wangepangia utaratibu kwamba wanafanya kazi kwa mpango gani na sehemu gani, ili na sisi tujue kabisa kwamba wao mjini wanaingia kwa eneo gani na kwa mpango gani. Sisi tulikubaliana kwamba ili kuweza kutimiza wajibu wetu sawasawa na kuyashughulikia malalamiko yao kikamilifu, na pengine sisi Mwanza tuwe ni mfano wa kuigwa, tulikubaliana tuunde kamati ndogo, ili sasa ile kamati kama ambavyo tulikubaliana iingie mtaani kwa ajili ya kuainisha vituo, na baada ya kumaliza kuviainisha na kuvitambua na kujua idadi yake, warudi tena mezani, waandae mapendekezo na watuletee sisi viongozi na tufanye maamuzi juu ya hii changamoto iliyopo, ili sasa daladala zifanye kazi kwa mujibu wa sheria na bajaji zifanye kazi kwa mujibu wa sheria na wananchi wapande vyombo hivyo kwa mujibu wa sheria. And cargo vehicles using the Mikumi-Ifakara road that were stranded for 2 days after a metal barrier at bridge number 12 was damaged by large logs that swept away by rainwater, they have been able to resume their trips after town roads in Morogoro worked throughout the night to resolve the problem. Sasa tunashukuru kwamba tunaweza kuirudishia ambayo iko nzuri baada ya kuwa tumeondoa ile ambayo ilikuwa imepata uharibifu. Na wakati tunafanya zoezi hilo tuliweza kuzuia magari makubwa yale yalikuwa yamebeba mizigo yasiweze kupita kutokana na kuhofia usalama wa magari hayo. Lakini hivi sasa baada ya kumaliza kufanya zoezi hilo na kurudishia ile schedule ambayo ilikuwa imepinda na kuweka nzuri, tumeanza kuruhusu magari yote yenye mizigo na yale yasiyokuwa na mizigo kupita. Kwa maana hiyo ni kwamba sasa barabara imefunguka na itaendelea kutumika kama kawaida. Shukuru kwamba baada ya juhudi kubwa za serikali na polisi na mashirika ambayo yamesaidia katika suala zima la kutengeneza barabara hii ambayo daraja hili, leo tumepata faraja kubwa sana, na inshallah Mungu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuanzia leo tunaweza tukaondoka inshallah. Nimefika hapa nikakuta kuna tatizo la daraja kukatika, lakini tunamshukuru Mungu, serikali imefanya jitihada, daraja linaendelea kutengemaa, sio muda tunaweza tukaanza safari kuelekea tena tunakoenda magari yote ambayo yamepaki hapa. And young artists in Tanzania have been urged to take advantage of the grants offered by stakeholders in Tanzania and around the world to showcase their artwork and share Tanzania's rich culture, traditions, customs, as well as develop their craft. This was shared by Lillian Moshi, the Managing Director of Nafasi Art Space, while speaking on the Feel Free 2023 Grantee Final Show that will be held on the 15th of March 2024. We are looking for younger organizations that are coming. As I mentioned, it's an incubation grant. Therefore, part of the grant is to actually help train these young organizations or young individuals who are let's say younger to medium organization who are in the cultural space,
not only just to realize their project, but through that we train them on either financial management, on monitoring and evaluation, on proposal writing, after or refining on funding, on where to find funding after the project for their future endeavors. So that's the Feel Free in a nutshell what it does, but it's an incubation grant for medium-sized to organizations and artists who have an idea that they would like to realize. No limit on the idea as long as it is within the arts and culture space. Some people won't understand you. What are you really doing? Why do you want to train with prisoners, you know? Where did this idea come from? Like, and then are you coming with an agenda which is not a good agenda? Because these are inmates, you know, this is a very, it's a high security area, and you need to actually understand that. You cannot take, there's a way you cannot take some pictures, you cannot have a certain conversation and everything. And you need to actually abide to those rules and regulations. And even with a different community, if it is with the teens or the women or the youth, it will be different challenges, but then you can always work around it. You can always engage to actually meet the goal, because the focus needs to be what is the goal, how can we meet there, and everything else has to come out aside, yes. And that is where we leave off with the national news. Business News is next. In business news, the Business Registrations and Licensing Agency, BRELA, has started to revise the Companies Act and Trade Names Act to remove many obstacles and disruptions faced by traders while conducting business activities throughout the country. Kifupi ni kwamba marekebisho ya sheria ya makampuni nia ni kuwezesha biashara iweze kufanyika kwa ufanisi hapa nchini, lakini pia kuwezesha wafanya biashara ambao wanajisajili kama makampuni kuweza pia kunufaika na tija, kuona tija kwenye biashara zao. Mwingiliano umekuwa mkubwa, tumeongeza mikataba ya kimataifa ya kufanya biashara. Sasa lazima na sisi tupanuke kidogo, tufanane na wengine. NLB Bank and the Higher Education Students Loans Board in the country have called on all loans officers in charge of issuing and planning of loans for higher education students to ensure they follow the set procedures so as to ensure students have access to loans in the 2024-2025 season due to any reason within the two organizations. Tunashirikiana na bodi ya mikopo. Kwanza tumeunganisha mifumo yetu. Kwa hiyo ina maana ile mikopo sasa inatoka kwa wakati na inapunguza ule ucheleweshaji. Kwa sababu mifumo inazungumza, mfumo wa NMB na mfumo wa bodi ya mikopo unazungumza. Kwa hiyo mikopo inatoka kwa haraka zaidi. Tumeanza mfumo wa kidijitali wa kutoa mikopo unaitwa Digital Disbursement Solution au DDS kwa ufupi. Na mfumo huu kama ushakuwa umekaa na wanafunzi kidogo wanalalamika bumu haijafika, bumu hatuioni. Sasa tunaenda kwenye kidijitali kwamba kila mwanafunzi atakuwa anapata mkopo wake direct kwenye akaunti yake unaingia. And the number of tourists at Magamba Forest Nature Reserves in the Lushoto District, Tanga region has increased in 2 years from 2,600 to 4,800 after the launch of President Dr. Samia Suluhu Hassan's Royal Tour documentary. Katika kuunga mkono juhudi za Mama Samia Suluhu Hassan na kwa sababu alianza na filamu ya Royal Tour, tumeona mwitikio mkubwa wa utalii na hasa katika hifadhi ya Magamba. Hapo awali ilikuwa barabara ambayo haipitiki, lakini baada ya kupata fedha za kupunguza makali ya uviko, Magamba iliweza kurekebisha miundombinu ya barabara na kuweza kufikika kwa urahisi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan. Mpaka sasa hivi tuna zaidi ya watalii kwa mwaka huu, zaidi ya watalii 4600 mpaka muda huu, ambao ukilinganisha na mwaka jana tulikuwa tumebaki kama 3800 na kitu. Kwa hiyo unaweza kuona kabla mwaka hujaisha utalii umeimarika. Na ukiangalia takwimu, Watanzania wengi wamehamasika kuja kwenye eneo la Magamba ukilinganisha na wazungu. Hii inaleta matumaini kwamba Watanzania sasa wamefahamu umuhimu wa mazingira, umuhimu wa afya zao, umuhimu wa kuja kupumzika eneo la kivutio la Magamba.
That is all for the business news. Sports news is up next. Now in sports news. The Ujirani Mwema Athletics competition is scheduled to take place on March 23rd at the Philbert Bai Center in Kibaha. Ujirani Mwema kwamba sasa hivi tunaendelea nao na mazoezi tunaendelea, ili tu mpaka sasa hivi ninachozungumza kwamba Bwana Bai kulikuwa na kikao kule, akaona kwa nini tusiweze kufufua michezo hii ya Ujirani Mwema, ili kila mwezi mara mbili tuweze kujua kwamba leo tutafanya tarehe fulani itafanyika Kibaha. Wiki inayofuata 2-3 tutafanya Dar es Salaam uwanja Benjamin Mkapa. Wiki nyingine tutaambiwa labda tutakwenda kuchagua timu yote kama ni Morogoro au Jamhuri, kwa sababu uwanja upo. Tutafanya hilo. JKT Tanzania determined to get all 3 points tomorrow when they face Tanzania Prisons at the General Isamuhyo grounds. Ya mchezo unaokuja dhidi ya Tanzania Prisons ni mchezo ambao tunauona ushindani wake, tunauona ugumu wake, lakini kwa sababu ya nafasi tuliyopo kimsimamo, matarajio tunayoyahitaji, tunajitahidi sana kufanya kila linalowezekana kwa maandalizi ya kujitosheleza kuhakikisha tunapata matokeo chanya. The Tanzania Football Federation, TFF, has handed 900 balls to the Kagera Football Association, which will be disseminated to different schools in the region. Shirikisho bado linafanya jitihada zingine za ziada kupata mipira mingine zaidi kwa ajili ya kuisambaza ili kuleta chachu ya mpira wa miguu katika mkoa wetu wa Kagera. Na somo la elimu ya michezo na viungo kwa shule za sekondari utiliwe mkazo na msukumo mkubwa. Lakini pia wanafunzi waendelee kufundishwa uzalendo kupitia nyimbo za taifa. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night.